So good morning everybody, this is Jay Sarvan. So welcome to my channel. So yesterday I tried my level best to uh, like uh, to stream the live, but actually it was not possible due to few technical problems. So that is the reason I tried earlier today. So the live is supposed to be at 10 o'clock at daily. Daily we are going to discuss the newspaper headlines and a few articles, a few news articles we are going to discuss, and what can we learn through these articles. So we are going to discuss two newspapers, the Hindu and Deccan Chronicle. So as I told you earlier, if you want to learn English, one of the best methods is to follow the newspaper daily, because it will give you a lot of information about language and current affairs, what is happening around the world, and you will come to know so many language grammatical things and the new words and expressions and phrasal verbs. These kind of things you will learn by following the newspaper, and it's a if you make it as a habit, and definitely eventually you're going to be a fluent speaker in English language. So many people think and dream about English language, that they want to become a fluent speaker, but unfortunately because of so many things, right, there are no good, they are not surrounded by the good speakers in English language. uh, there are so many English trainers, so-called English trainers in Telugu, and so many videos have been uploaded on YouTube, and there are lakhs of views for these videos. But if we look at the development, growth, but the people are unable to learn the language, because if you want to learn any language, you should be exposed to the that language. uh, if you want to speak to that language, if you want to speak to if you want to speak the language, you should be exposed to the listening. But unfortunately, all the trainers, all the teachers, just they are explaining everything in Telugu, and they are teaching you how to speak in English, and they are explaining everything in Telugu. So I think it doesn't work for anybody, because we have been witnessing this thing. There are so many good English teachers, so-called English teachers. Good morning, Harsha Sairedi. Good morning. So there are so many English teachers, but still very few of them can speak in English fluently. Why this is happening? Because just they developed the skills of teaching English. Teaching English, they feel that they think that only a few grammar aspects and translations of few sentences. It doesn't help you. So how the learning happens? If you take any language in the world, you have to listen to that language. You have to listen to the good speakers of that language, and at the same time, you have to speak. But unfortunately, in our both Telugu states, everybody is concentrating on writing, and at the same time, I would like to blame the so-called teachers. They are not speaking in English, and they are teaching English language. They feel that the people cannot understand English. The problem is, people can understand English, but the problem is with their speaking. They are unable to speak because they are not exposed to the good language. They are not exposed to the good speeches. So if they are going to listen to good speeches, definitely they will speak a good language. So that is the reason in my videos I try to speak. I will try to speak most of the times in English only.
just whenever it is required, I will try to use Telugu language. So in that way, you can listen to my language, and you can copy. And this, how this happens, because if you take a child, how he acquires a language. If you take a very little child, so he listens very carefully, and he utters the same sentences. He copies the same sentence and he repeats that. In this way, he is going to learn the language. But coming to elders, we are thinking in a very like complex way, and we are thinking about the grammar, we are thinking about so many things. In this way, this is going to be very headache for everybody. So just learn few sentences and repeat in your conversation, and try to speak to the people, try to more talkative in English language. Otherwise, if you are going to grasp all the elements of the English, and you are going to have all the knowledge about English language, still you will be there only. You are not going to speak in English, right? So we are going to start with the Hindu paper. The people, most of the English speakers consider that the Hindu newspaper is a good newspaper in terms of English language. So they use good words and good sentences, so we can rely on the Hindu newspaper. I request and I recommend you try to subscribe to the English newspaper, try to get the newspaper on daily basis, and definitely it will help you. You are going to invest very little money on the newspaper, but it will give you a lot of information and a lot of knowledge about English language. So make as a habit getting English newspaper and following the newspaper. So eventually it will definitely help you. So spending lakhs of rupees, thousands of rupees on spoken English classes and all these things won't help you, but make it as a habit. Because in any language in the world, if you want to be fluent in that language, that you have to repeat that language, you have to speak that language very oftenly, and you have to learn, you have to listen to that language. So these four skills, LSRW: listening, speaking, reading, and writing, these skills will help you to develop your skills in that particular language, right? So the Hindu newspaper, in the first page, bagel hangs on but no clarity after talks. So whenever you are reading the newspaper, be very slow, because people think that fluency is like that, the fast, very rapid reading, and very fast reading. So it is not like that. If you want to be fluent in English language, be slow, be specific. So pronounce the words in a specific way and in a standard way. So don't try to rush. Bagel hangs on, but no clarity after talk. This article is about Chhattisgarh government. Yesterday we discussed about Chhattisgarh government. Something was happening in Congress party in terms of the chief ministership. A few leaders are not happy with the chief minister, so the health minister wants to be the chief minister of Chhattisgarh state. So that is the reason the Congress leadership is taking all the opinions from all the leaders, and that is the reason Bagel, the CM, went to Delhi to meet the Congress leadership. Yesterday we discussed this article. So CM's camp confident after he meets Rahul and Priyanka. CM's camp, the supporters of the CM, they are very confident after their meeting with Rahul and Priyanka, because like they are very confident, and they are like they might be given some assurance that the Bagel will continue as a chief minister. So coming to the headlines, as I told you yesterday also, so electronic media or print media, the headlines are going to be in simple present tense. So in the article, it is going to discuss whether it is past tense or future tense, but the headline is going to be in simple present only.
ఒకవేళ జరిగిపోయిన సంఘటన అయినా సరే దాన్ని సింపుల్ ప్రెజెంట్లోనే చెప్తారు. దిస్ ఈస్ ద దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ ప్రింట్ మీడియా ఆల్సో. కాబట్టి బ్యాగిల్ హ్యాంగ్స్ ఆన్ బట్ నో క్లారిటీ ఆఫ్టర్ టాక్స్. హ్యాంగ్స్ ఆన్ అంటే సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ హ్యాంగ్ ఆన్ అంటే గట్టిగా పట్టుకోవటం, నిలబడటం, లేకపోతే కొంత సమయం వెయిట్ చేయడం, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో హ్యాంగ్స్ ఆన్ ప్రస్తుతానికైతే ఉన్నాడు. అంటే ఇంకా చీఫ్ మినిస్టర్ మార్పు గురించి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఏం చెప్పలేదు, అధిష్టానం ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి. బట్ నో క్లారిటీ ఆఫ్టర్ టాక్స్. బట్ they didn't clarify anything, the Congress high command, whether they are going to change the chief minister, or they going to keep the same chief minister. So they didn't clarify, but the CM's camp confident after he meets Rahul and Priyanka. అంటే Rahul and Priyanka ni CM కలిసిన తర్వాత they are very confident. So coming to the article, this is the headline: no clear announcement on the leadership question in Chhattisgarh was forthcoming at the end of a nearly 4-hour discussion Chief Minister Bhupesh Baghel had with the former Congress President Rahul Gandhi and Party General Secretary Priyanka Gandhi Vadra on Friday. So coming to the this paper language, this is very, very complex, and sometimes we are unable to understand, but we should keep on, because as we progress, as we read daily, definitely we will understand the language. So you need not to worry about all the sentences. If you are unable to understand few sentences, just leave them. So how much you are able to make it, ఎంతవరకు మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే అంతవరకు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి, మిగతాది నో ప్రాబ్లం. సో హియర్ no clear announcement on the leadership question in Chhattisgarh was forthcoming. So at the end of a nearly 4-hour discussion Chief Minister Bhupesh Baghel had with the former Congress President Rahul Gandhi and Party General Secretary Priyanka Gandhi Vadra on Friday. But the Baghel camp appears confident that he has survived for now. Very, very complex sentence and very big sentence also. సో ఏంటంటే ఒక 4 గంటల డిస్కషన్ తర్వాత కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ 4 గంటల డిస్కషన్ రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీతో జరిపిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఎలాంటి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎలాంటి క్లియర్ అనౌన్స్మెంట్ ఈ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ గురించి రాలేదంటే వెదర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ఆర్ దే గోయింగ్ టు చేంజ్. సో అది దీన్ని చెప్తున్నారు. వెరీ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్, బట్ యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ సెంటెన్స్, ట్రై టు search the meaning in dictionary, in English dictionary, like online you can search on Cambridge University dictionary. Otherwise, if you are unable to understand, don't take any headache, just leave it. Okay, so how much you are able to understand, how much you are able to make it, just get that point in that article. Otherwise, if you are going to think like a scientist, definitely it is a headache. So don't try to get any headache. So this is a complex sentence and try to understand this. అంటే రాహుల్ గాంధీని ప్రియాంక గాంధీని కలిసిన తర్వాత కూడా క్లియర్గా వాళ్ళకి ఎలాంటి అనౌన్స్మెంట్ రాలేదని చెప్తున్నారు. కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్గనైజేషన్ కేసీ వేణుగోపాల్ అండ్ ద పార్టీ స్టేట్ ఇన్ఛార్జ్ పిఆర్ పునియా వర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద మీటింగ్. సో హియర్ who were present at the meeting? Congress General Secretary Organization KC Venugopal and the party state in charge. So were present at the meeting. So మనం పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తాం? were, was, he was there, he is there, I am here, you are here. సో ఎవరున్నారు? they were present at the meeting. వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తున్నారు. So the Baghel told press persons after the meeting that on his invitation. So after the meeting, the Baghel told press persons and the media వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే after the meeting that on his invitation, that on ఆయన ఆహ్వానించిన మీదట మిస్టర్ గాంధీ had agreed to visit Chhattisgarh to see the progress made by his government on various fronts. సో తను కాంగ్రెస్ మాజీ ప్రెసిడెంట్ రాహుల్ గాంధీని ఆహ్వానించిన మీదట ఆయన ఒప్పుకున్నాడు ఛత్తీస్గఢ్కి వచ్చి తన గవర్నమెంట్లో, తన ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ జరిగింది చూడడానికి ఒప్పుకున్నాడని. సో ఇక్కడ ఇదేంటంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. హ్యాడ్ ఎప్పుడు వాడతాం? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడతాం. సో మనం గతంలో కలిగి ఉన్నవి కానీ, లేకపోతే గతంలో 2 సంఘటనల గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక 2 సంఘటనలు గతంలో జరిగినప్పుడు ఒక సంఘటన సింపుల్ ప్రెజెంట్లో చెప్తాం, సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్తాం, దానికంటే ముందు ఏదైతే జరిగిందో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్తాం. సో యూ కెన్ లిసన్ టు మై
టెన్సెస్. సో ఏ టెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది, సో అలా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది, అలాగే హ్యాడ్ ఎప్పుడు వాడతాం. సో ఐ హ్యాడ్ ఎ కార్ లాస్ట్ ఇయర్, అప్పుడు ఉండేది నా దగ్గర ఇప్పుడు లేదని. ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉందని. సో ఇలా టెన్సెస్ కూడా మనకి తెలుసుకోవడానికి ఈజీగా అవుతుంది వెన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద న్యూస్ పేపర్. అండ్ డోంట్ ట్రై టు స్టడీ ద గ్రామర్ బికాస్ definitely it will be an obstacle for you in your like a way of achieving fluency in English language. So whenever you have a problem about the language, then you can consult the grammar and you will get the clarification. But if you want to be fluent in English language, the grammar is essential, but uh, to avoid the blunders, but it doesn't make you fluent in English language. So understand the difference. So don't try to learn the grammar, don't try to study the grammar. So consult the grammar whenever the problem arises, and whenever you have a question, just consult the grammar, ask any person who is a grammarian who knows the grammar, then get the clarification. That's it. Okay, if you want to be fluent in English language, you have to listen, you have to read, and you have to speak. Right. He ducked questions on the reported assurance Mr. Gandhi had given to State Health Minister T.S. Singh Dev that the Chief Minister's term will be shared between Mr. Bagal and him. విల్ బీ షేడ్ అంటే షేర్ చేసుకోబడుతుంది. ఈ డక్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆయన ఆన్సర్ చేయలేదు, వాటిని విస్మరించాడు, లేదా దాటవేశాడంట కదా. ఆన్ ద రిపోర్టెడ్ అష్యూరెన్స్ అంటే రిపోర్టెడ్ అష్యూరెన్స్ అంటే ఇచ్చినట్టుగా భావిస్తున్నా. ఏమిచ్చాడు? మిస్టర్ గాంధీ హ్యాడ్ గివెన్ టు స్టేట్ హెల్త్ మినిస్టర్కి ఏమిచ్చారు? టిఎస్ సింగ్ దేవ్కి, దట్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ టర్మ్ విల్ బీ షేడ్ బిట్వీన్ మిస్టర్ బ్యాగల్ అండ్ హిమ్. అంటే హెల్త్ మినిస్టర్కి ఏం చెప్పారు రాహుల్ గాంధీ? ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ అనేది బ్యాగిల్కి మీకు మధ్య షేర్ చేయబడుతుంది అని చెప్పినట్టుగా భావిస్తున్న దాని గురించి, క్వశ్చన్ల గురించి ఆయన ఆన్సర్ చేయలేదు. దిస్ ఇస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. సో the incumbent claimed that his issue was clarified 3 days ago by Mr. Punia after meeting Mr. Gandhi on Tuesday. Right. So Punia, Mr. Gandhini కలిసిన the incumbent claimed that this issue was clarified. So మిస్టర్ పునియా గాంధీని కలిసినప్పుడు చెప్పినట్టు భావిస్తున్న ఈ విషయం చర్చకొద్దని చెప్తూ ఉన్నారు. So this is the Hindu. We will try to see one article from Deccan Chronicle. Right. So Deccan Chronicle first, India is in no hurry on Taliban. So this is the news item from the front page. India is in no hurry on Taliban. India is not going to decide anything on Taliban in a hurry, because India has chosen to take the wait and see policy, what will happen in Afghanistan, to take a stand in terms of Taliban government. So this is article about that issue. Biden vows to get IS attackers as Kabul airport toll reaches 100. Biden vows to get IS attackers. సో ఐఎస్ అటాకర్స్ ఎవరైతే నిన్న బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగిందో, మానవ బాంబు పేలిందో, వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షిస్తాం, మేము పట్టుకుంటాం అని బైడెన్ చెప్పారు, యుఎస్ ప్రెసిడెంట్. దాని గురించి అనమాట. యాజ్ కాబూల్ ఎయిర్పోర్ట్ టోల్ రీచెస్ 100, అంటే కాబూల్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఏదైతే పేలుడు జరిగిందో దాంట్లో మరణించిన వాళ్ళ సంఖ్య టోల్ రీచెస్ 100, అంటే నిన్న మనకి 20 అని ఒక న్యూస్ పేపర్లో, 60 అని ఒక న్యూస్ పేపర్లో చెప్పారు, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ రీచెస్ 100. So it is according to the reports, it reached 150 also. India on Friday said the question of recognition of a new government in Afghanistan was a tantamount to jumping the gun, as there is no clarity on what sort of government will be formed.
there and whether it will be inclusive and comprise other elements of the Afghan polity. Besides the Taliban hinting that New Delhi is in wait and watch mode. So as I told you that the written language and particularly in newspapers, this is very very complex sentences we are going to witness. So sometimes it is very very hard to understand because if like they are going to use phrasal verbs and expressions and very long sentences. If we are unable to understand one word, we cannot make the whole sentence. So in that case, just leave it. Otherwise, don't hang on because it will become an obstacle for you. మీకు ఏదైనా బాగా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే దాన్ని వదిలేసి మీకు ఏది ఇష్టంగా ఉంటే ఆ ఆర్టికల్ని చదవడానికి ట్రై చేయండి. బట్ ఇన్ దట్ ఆర్టికల్ ట్రై టు మేక్ సంథింగ్. ఏదైనా ఆర్టికల్ తీసుకున్నప్పుడు యూ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ 100%, బట్ ట్రై టు మేక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్టికల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇండియా ఆన్ ఫ్రైడే సెట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఫ్రైడే ఏం చెప్పింది ఇండియా? ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ గవర్నమెంట్, అంటే తాలిబాన్ న్యూ గవర్నమెంట్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న న్యూ గవర్నమెంట్ని గుర్తించే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో వాజ్ ఎ టాంటమౌంట్ టు జంపింగ్ ద గన్. టాంటమౌంట్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్, టాంటమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్, టాంటమౌంట్ టు జంపింగ్ ద గన్. జంపింగ్ ద గన్ అనే దానికి అర్థం ఏంటంటే వితౌట్ థింకింగ్, అంటే హ్యాస్టీ, ఇన్ హ్యాస్టీ వితౌట్ థింకింగ్, చాలా తొందరపాటు చర్య అంటాం కదా, తొందరపాటు చర్య అవుతుంది అని చెప్పడం అనమాట ఇక్కడ మీనింగ్. సో టాంటమౌంట్ టు జంపింగ్ ద గన్, ఇది తొందరపాటు చర్య అవుతుంది అంటే ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ని గుర్తించడం అనేది ఇప్పటికిప్పుడు తొందరపాటు చర్య అవుతుంది. యాజ్ దెర్ ఈజ్ నో క్లారిటీ, అక్కడ ఏ క్లారిటీ లేదు. యాజ్ దెర్ ఈజ్ నో క్లారిటీ అండ్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ దేర్. అక్కడ ఎలాంటి ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందో ఒక మనకి క్లారిటీ స్పష్టత లేనప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ను రికాగ్నైజ్ చేయడం అనే క్వశ్చన్ అనేది తొందరపాటు చర్య అవుతుంది అని ఇండియా ఫ్రైడే చెప్పింది. సో వెదర్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్లూజివ్ అంటే అందరినీ కలుపుకొని పోయే గవర్నమెంటా అండ్ కంప్రైజ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘన్ పాలిటీ, కలుపుకుపోయే గవర్నమెంటా, అలాగే మిగతా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న మిగతా పొలిటికల్ పార్టీస్ని కూడా కలుపుకొని పోయి ఒక సమగ్రమైన మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారా? బిసైడ్స్ ద తాలిబాన్, అంటే తాలిబాన్తో పాటుగా మిగతా వాళ్ళని కూడా కలుపుకొని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేస్తారా? ఓన్లీ తాలిబాన్ మాత్రమే ఆ గవర్నమెంట్లో ఉంటుందా? సో మనకి క్లారిటీ లేనప్పుడు దాన్ని గుర్తించడం అనేది ఒక తొందరపాటు చర్య అవుతుందని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది. హింటింగ్ దట్ ద న్యూ ఢిల్లీ ఈజ్ ఇన్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ మోడ్, అంటే మేము వెయిట్ చేస్తాం, ఇంకా వేచి చూసే ధోరణి అవలంబిస్తాం. ఎందుకంటే అక్కడ తాలిబాన్లో ఎలాంటి గవర్నమెంట్ ఏర్పడుతుందో తెలియదు. వాళ్ళు అందరినీ కలుపుకుపోయే ఒక గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేస్తారా లేకపోతే వాళ్ళే ఉంటారా? సో దీని మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది ఒక తొందరపాటు చర్య అవుతుంది అని. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ చూజన్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ మోడ్, వేచి చూసే ధోరణి పెట్టుకుంది. ఇట్ ఈస్ వీక్లీ బ్రీఫింగ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ స్పోక్స్మ్యాన్. ఇట్ ఈస్ వీక్లీ బ్రీఫింగ్, అతని వీక్లీ బ్రీఫింగ్ అంటే వారంలో తను తెలియజేసే విషయాల మీద. ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ స్పోక్స్మ్యాన్ అరిందమ్ బగ్చి ఆల్సో సెడ్ ద వాస్ట్ majority of Indians who were in Afghanistan had already been brought to India on a total of 6 evacuation flights, but a group of 20 Indian nationals and many Afghan Sikhs and Hindus could not make it to the airport in time on Wednesday to catch an Indian evacuation flight from Kabul to Delhi. So enta pedda sentence. సో అరిందమ్ బగ్చి ఏం చెప్పారంటే ద వాస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ హూ వర్ ఇన్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ had already been brought to India on a total of 6 evacuation flights. మొత్తం మన ఇండియన్స్కి సంబంధించి చాలా వరకు వాళ్ళు మనకి హ్యాడ్ బీన్ ఎవాక్యుయేటెడ్, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇండియాకి తీసుకురాబడ్డారు. ఇన్ 6 ఎవాక్యుయేషన్ ఫ్లైట్స్, ఒక 6 ఫ్లైట్స్లో వాళ్ళు ఇండియాకి తీసుకురాబడ్డారు చాలామంది ఇండియన్స్లో. బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 20 ఇండియన్ నేషనల్స్, ఒక 20 మంది భారత జాతీయులు మాత్రం మెనీ Afghan Sikhs and Hindus could not make it to the airport in time on Wednesday రోజు could not make it to the airport. ఎయిర్పోర్ట్కి రాలేకపోయారు. మేక్ ఇట్ అంటే చేరుకోవటం, రావటం,
yesterday I could not make it to the meeting because I was little busy. I could not make it on time. నేను టైం మీద చేయలేకపోయాను. So this is one kind of expression. On Wednesday to catch an Indian evacuation flight from Kabul and Delhi. So a flight ni catch చేయలేకపోయారు. He also said some more Indians are likely to be in Afghanistan. ఇంకా కొంతమంది కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉండే అవకాశం ఉందని ఆయన చెప్పారు అనమాట. New Delhi added that 6-month visas were being given to Afghans reaching India, hinting it would take a call on what to do thereafter. ఒక 6 months వీసాస్ ఇస్తాం, దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం అనేది అప్పుడు నిర్ణయిస్తామని తను చెప్పారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్టికల్. అండ్ కేటీఆర్ హిట్స్ అవుట్ ఎట్ సంజయ్ రేవంత్. కేటీఆర్ హిట్స్ అవుట్ ఎట్ సంజయ్ రేవంత్. సో బండి సంజయ్ అండ్ రేవంత్ రెడ్డి హిట్స్ అవుట్ అంటే విరుచుకుపడ్డాం అనొచ్చు, మన తెలుగులో కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే విరుచుకుపడ్డారు. TRS working president and minister K.T. Ramarao has lashed out at BJP state chief Bandi Sanjay and TPCC president A. Revanth Reddy over the recent words and deeds. రీసెంట్గా వాళ్ళ మాటల్ని తర్వాత వాళ్ళు చేస్తున్న పనుల్ని చాలా తీవ్రంగా విమర్శించారు TRS working president. Addressing a press conference at Telangana Bhavan on Friday, Ramarao said Sanjay's Praja Sangarshana Yatra from Saturday is aimed at identifying the central government assets in the state and report to PM Modi so that he can sell those assets under his Becho India scheme. So, addressing a press conference at Telangana Bhavan on Friday. తెలంగాణ భవన్లో ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ని, పాత్రికేయుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ రామారావు సెట్ సంజయ్స్ ప్రజా సంఘర్షణ యాత్ర ఫ్రమ్ సాటర్డే. ఈ రోజు నుంచి బండి సంజయ్ ఏదైతే ప్రజా సంఘర్షణ యాత్ర చేయబోతున్నారో అది ఎందుకు అంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అసెట్స్ ఇన్ ద స్టేట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆస్తులు మన హైదరాబాద్లో అంటే తెలంగాణలో ఏమేమి ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అండ్ రిపోర్ట్ పిఎం మోడీ, ప్రధాని మోదీకి రిపోర్ట్ చేయడానికి, తెలియపరచడానికి, so that he can sell those assets under his Becho India government. So that why the Indian government is like doing one kind of activity. ఏంటంటే మన యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని కొంత ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పగించి దాన్ని లీజ్గా ఒక యాక్టివిటీ జరుగుతోంది. సో అలాంటి వాటి కోసం ఈ బండి సంజయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్, సో సంఘర్షణ యాత్ర ద్వారా అలాంటి ఆస్తుల్ని గుర్తించి పిఎం మోదీకి అందజేస్తే తను ఆ ఆస్తుల్ని అమ్మవచ్చు బేచో ఇండియా అంటే దిస్ ఈజ్ ఒక విధమైన విమర్శ. బేచో ఇండియా అనేది లేదు, బట్ వాళ్ళ విమర్శ అనమాట, పొలిటికల్ సెటైర్. He said Revanth Reddy was Chandrababu Naidu's binami in TS. So he said, ఏం చెప్పారంటే రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు బినామీ. బినామీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్. దిస్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఉర్దూ. మన సౌత్ ఏషియాలో దీన్ని వాడతారు ఎక్కువగా. సో ఇది బినామీ అనేది తన పేరు కాకుండా వేరే వాళ్ళ పేర్ల మీద తన ఆస్తుల్ని, తన పనులు చేయించుకోవటం కోసం, అంటే వాళ్ళు బయటకు రాకుండా వాళ్ళ తరపున వేరే వాళ్ళని పని చేయించుకోవటం, వాళ్ళ ఇవి అన్నీ కూడా బినామీగా మనం వ్యవహరిస్తుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్, బట్ దిస్ ఈజ్ ఉర్దూ వర్డ్ రిఫరింగ్ టు టీడీ చీఫ్ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు. సో రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు బినామీ అని చెప్పేసి నాయుడు టుక్ ద స్టేట్ కాంగ్రెస్ యాజ్ ఎ ఫ్రాంచైజ్ అండ్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ త్రూ రేవంత్. ఫ్రాంచైజ్ అంటే ఏంటంటే you know very well, Bata has so many franchises in Hyderabad and over in India also. అంటే ఒకటే బ్రాంచ్, బాటా అనేది ఒకటే కంపెనీ కానీ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఫ్రాంచైజ్. అంటే వాళ్ళు గివింగ్ ఆథరైజేషన్ టు సమ్ పీపుల్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బాటా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రాంచైజ్. అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మన కాంగ్రెస్ని స్టేట్ కాంగ్రెస్ని ఒక ఫ్రాంచైజ్ చేసుకొని మన రేవంత్ రెడ్డి ద్వారా దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నానని చెప్పేసి ఈ కేటీఆర్ చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్టికల్. అండ్ సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, ఓన్లీ ఐఎమ్ వాచింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్ దెన్ ఫర్ whom you are saying, sir.
hello. So may people may watch after this because this is live session, but after this also you can watch this and you can you can discuss the things tomorrow. So just 2 days before I started this live session, so this is supposed to be like I wanted to make many videos regarding English language, but I think this live session is going to be very helpful to you, because daily whenever we are discussing few things from the newspapers and current affairs, this will give a good discussion, and this will give you good knowledge to you eventually to become a good speaker in English. And so, as I said earlier, following the newspapers daily is a good idea to improve your knowledge in English. So this is a live session today. So every day I'm going to stream the live on this channel, discussing few articles from the English Dailies. So by these we can discuss few grammar elements and few new words and expressions and tenses, all these things. So thank you very much. Try to subscribe to my channel. Please subscribe to my channel and try to be uh, available for this live session, because if you are asking any questions, definitely I'll be able to answer your questions. I'll be able to clear your questions. So thank you very much.